Good morning, folks. How are you? How are you doing? You are watching EZRA ONDARA TV. My name is EZRA ONDARA. Niko hapa na two gentlemen. Maybe wanaweza jisemea pia jina zao ili tuwatambue. Tuanze hapa. Samuel Kamau and Chege wamegonda. Here. Shage wamegonda. Yeah. Kama unaelewa hiyo lugha, I'm sure ishakupatia an idea of why we are here. Sasa kuna hii clientele imekuwa ikiniambia, EZRA, wewe unashindanga tu unaleta shamba za 3.5 million, za 2 million, za 1.6 million, wapi shamba za wakulima? Alright? Kuna mtu actually alicomment exactly that comment. EZRA, si sengine unatuletea pia shamba za wakulima. Leo hii we are here for exactly that which ambayo muliuliza. Sawa sawa? So now, tuko wapi hapa Simon? Tuko 10 kilometers from Nakuru, Nairobi A104 highway. Hapa ndio mahali tunauza the 2 acres plots. We have done subdivision. Tuko mahali naitwa Eburru Gilgil. Oh, very nice. Yes. Yes. So tuko mahali naitwa Eburru in Gilgil. Vile amesema kutoka hapa hiyo barabara ukienda hivyo, as you are seeing from that shot, 9 kilometers utafika pale A104. Alright, unatokea the Shell petrol station ambayo iko pale Gilgil. Sasa ni vile ulirush kwenda hapo mbele. Sasa waambie na wow, we here. We are here for purposes of selling these plots. We have a 2-acre block which we've done subdivision into 15 portions. Yes. And it's slightly from Gilgil Junction, 10 kilometers onwards the Shell petrol station. Yes. Give or take 9.8 kilometers. Yeah. This is the plots we are selling. Yes. Ninyi wote mmekaribishwa. Bei ni mzuri kabisa. EZRA ataelezea zaidi. Now, vile amesema bei pale, na kumbuka tulianza tukisema hizi sasa ni zile bei za wakulima wadogo, si ndio hivyo? Imagine getting a piece here for just 200,000 Kenya Shillings. Can you imagine? 200,000. Hiyo jameni, hata wewe unaweza shindwa. Si hata unaenda tu kwa savings hizi na unatoa tu na unakuja unaekelea. Alright? Now, hebu waguzie ile maendeleo ambayo tumepatana along the way. Kuna maji karibu, stima iko karibu. Yeah. Tena barabara very soon. Tunasikia pia itawekwa rami. Ni mahali pazuri, bei iko mzuri. Tena the first 10 customers. Tunasema mkikuja tunawakatia 190. Yes. Ama ukitumia the promo code EZRA ONDARA, badala ya 200 tunakupatia na 190 Kenya Shillings a parcel. Now hapa in terms of maendeleo, vile amesema maji iko hapa, stima iko pale. Alright, I mean we have seen along the way folks ambao wamefanya boreholes hapa, and I was really impressed, ndio zile borehole tuliona pale mbili. Now apart from that pia tumeweza kuona kwamba kuna some shopping centers, some small shopping centers along the way. Okay, now mahali tuko by the way opposite kuna quarry. There is a quarry right there opposite, so tuseme hiyo ndo landmark yetu hapa. Sawa, that is exactly our landmark. The hewa hapa feels so fresh. Unasikia hata any very nice. Hakuna pollution hapa, unaona, the hewa is so fresh. So maybe you can take this maybe for land banking, all right, maybe for speculation, all right, in the near future, you know, you never know. Ukitaka kuja kujenga mahala hapa, kule mwisho kuna mtu ashajenga kule, kuna mtu naona amejenga kule, hata naona kwake kule juu kuna tanki ya maji. Hiyo ni nduthi inapita na mahindi. Wewe kwani kuna wase wanataka kuna mahindi bwana? Wakulima ni wengi sana. Yeah. I wish you could have gotten that shot. So ile ni nduthi imeenda hivyo na iko na mahindi pale. So sijui jamaa huku ni kama kuna wakulima wako na huku ndani. Alright? Now ni vile my videographer angeza kupata hiyo shot, manake he is facing us. But that is okay. So I've told you, EZRA, tutafutie tafadhali zile shamba za mwananchi wa kawaida. Ndo hizi hapa nimeanza, ndo hizi hapa, this is just a start. Umeuza block ngapi uliniambia?
Nimeuza first block and the plots have ready title, so hakuna mambo ya kungoja title. Title ziko search, unafanya Naivasha. Then there is mutation on which him will share with you. So the titles are ready, yes. Okay. Yeah. Very nice. Kufikia hapo, jameni, sina mengi ya kusema. Nadhani I've touched on the crucial parts ya mambo ya shamba. You have spoken about the title, you have spoken about the location, you have spoken about some value additions hapa na pale, and even you can imagine the guys opposite pale. Si wanakunyonga maji, naona hata wamejengewa pale tunyumba tu wao. Alright, so surely there is some life here, alright, but kama unataka kuchukua for speculation, well and good. Kama unataka kuchukua uweke hideout hapa, hideout by this hata mtu anaweza chukua eka mzima yake recreational park, yes. Ile interior kabisa. You see the way kina Oloika walikuwa wanafanya mahoteli, exactly. You see Oloika iko huko ndani, na watu walikuwa wanaenda pale ma conference and what have you. By the even that is an idea, camping, hata mambo na camping retreat, yes. Yeah, so tulianza tukisema ni ya mkulima mdogo, but pia mkulima mkubwa anaweza chukua na yake kitu classic hapa. Watu wanatoka, by the way, yes. Poleni sana. Do you know somebody can come, yani this is an interior hideout mahali, a conference mahali. I've gone to many resorts ambazo ziko interior. I've gone to the Lake Baringo Spa. It is cool interior kidogo, but when you get there you feel like wow, this place is wonderful. By the hapa hivi msaki anaweza chukua saa yote aike kitu fulani hapa. Folks wanakuja hapa, check hiyo mlima kule, the view ambayo ile mlima ina create hapa, like yeah, I forgot. By the wakulima wakubwa, you are much welcome. Tafadhali, maybe you can pull up something here for real, okay? So up to that point, si tuseme ni hivyo, kuna kitu tumesahau. Also to add, yeah. Kwa yule anataka shamba kubwa, we can do a discount for you. Chukue the 2 acres plot and titles individually, which will also do amalgamation. You can combine the 15 parcels of land kwa yule anataka kununua shamba kubwa, so asifeel like left out. Na kwa yule anataka plot individually pia amekaribishwa sana, yes. But mazee, nimeanga hii mlima tu sasa ndio inanipatia nao. Yani imagine tu resort kiko hapa tu mahali. Hata ile pande nyingine mazee, look at the hills pale. The landscape here guys, it is so wonderful. Okay, the whole landscape hapa. Na imagine tu resort hapa hivi. Wow, the road is right there, nini, the mlima kutoka pale juu, the views kwenda kule. Ai, you see the ideas ambazo niko nazo? Crazy ideas. They may look stupid sahi, but these are wonderful ideas. All right, because even the kina Sawela Lodge kwani ziko wapi? Si ziko huko ndani. Ziko ndani. Si ndio? They're interior. So okay, just think about that. And up to that point, wacha nimalizia hapo. Okay, subscribe to the channel, share this with both mkulima mdogo na mkulima mkubwa. Sawa sawa. So my number is on the screen. Even this guy's number nitaweka kwa screen, ndio? Yes. Very nice. So you can call either of us, alafu we proceed from there. See you in the next one. Live from Eburru in Gilgil. Thank you. The three musketeers.